wanaishi maisha ambayo si mazuri kabisa, ni maisha ya ufukara. Na tunapata mzazi, baba na mama wanawatandika watoto wao vibaya sana. Kwa nini wanawatandika? So it was like this. Hawa wazazi wamekuwa wakiwakataza hawa watoto wao kwenda kutembea kwa anko fulani ambaye is the only uncle remaining kwa familia yote nzima. You understand? Hawa watoto wako na wazazi ambao hawajiwezi kimaisha, na pia wako na uncle na auntie ambao pia wanaishi maisha mazuri na wana pesa. Wameenda wamewatembelea na wamerudi nyumbani. Nyumbani wamepata baba na mama wameponda mbaya sana. Na kitu ambacho wanapata ni vita ambayo haina kifani. Yaani wanatandikwa ni kama ni wezi. In fact, walikuwa wanaangalia wazazi, wanaona ni kama si wazazi wao. Because of the beating they received from their parents. Why? Kwa nini wapigwe kiasi hicho? Very nice. Hawa watoto walikuwa wameshaambiwa na wazazi wao wasikue wakitembea kwa ile familia matajiri. Kwanza kabisa, sababu ya kwanza ni eti wanawatia aibu kwa sababu ya kwenda kukaa ni kama wanadoea mali ya huko, yaani wanadoea vyakula vizuri na vitu zingine. Kitu cha pili, walitaka watoto wao wakae mbali na hiyo familia kwa sababu kuna mambo ambayo familia ile ya uncle iko na mambo ambayo inafanya ambayo si ya kawaida. For example, wale watoto wakienda huko, kuna kioo ilikuwa imewekwa mahali juu kwa nyumba na walikuwa wamepewa onyo kali. Mtu asiwahi jaribu kukitazama kile kioo ama apande, because it was somewhere higher than the kids. They were warned to never climb on something to look at the mirror. Why? We will come to know. Kioo kimewekwa mahali vizuri juu, and the only person who was using the mirror was the husband, yani their uncle, the husband for that family, yani bwana ya huyo, the uncle only was the one who was allowed to look at the mirror. So wazazi walikuwa wamewakataza kwenda huko kwa sababu walikuwa wanaogopa, why this mirror, why are our kids not allowed to look at the mirror? Definitely it means that this has something to do with, okay, uncle alikuwa na argue kwamba kupenda hiyo kioo ipasuliwe by the kids, and wazazi pia wakaona, kuna wakati walitembea kule na pia wao hicho kioo kilikuwa kimecover, the mirror was covered that time, and they wondered why was the mirror covered and yet it is in the house to help. Watu wanafaa kujiangalia kwa kile kioo, kwa nini leo kimecover? And why is it that our kids when wakikuja hapa wanaambiwangwa hiyo kioo wasijaribu kutazama? Kwa nini wanaambiwa wasijaribu kutazama kile kioo? So these are the reasons that the parents to these kids, two kids, who are the brother and the sister, hizi ndio sababu zilikuwa zinafanya wawakataze kwenda kwa ile nyumba ya uncle. Now time went and the kids tried to observe the parents' rules. Wakajaribu kutoenda kule, though they had a very good relationship between them and the other family, the kids, but the father and the mother hawakuwa marafiki sana na wale mandugu zao. So it means that if their parents were not there, definitely lazima wangeenda kwa ile familia. So it happened like this. After years, wale wazazi walikuwa wanasafiri madhishi mahali fulani, and unfortunately the two parents died, meaning that these kids, since there were no any other members
of that family had and must go to that family, had to go to that family, and it was a must for them to go to that family, which their parents was warning them to never go there. Sasa lazima sasa waende waishi kwa ile, because kwa sababu wazazi wao wamesha kufa, so hakuna mahali pengine wanaweza ishi. So the sister and the brother walichukuliwa na ule uncle na wakaanza kuishi kule kama familia. Though there were so many secrets in that house, so many rules set for them. Now, what about the mirror? First, the uncle warned them against looking at the mirror. The mirror. Hawakuwa wanafaa kuangalia kile kioo hata kidogo. Yaani ati ingepatikana umejaribu kuvuta kiti ama meza ndo upande uone kile kioo, sijui angekufanyia nini. And I don't know how it affected the man by them looking the mirror. Remember, this man was very rich na alikuwa na mali nyingi sana. So one day the sister was older than the brother, and one day when they were sleeping in their room, the sister decided to go out and drink water. She had to go through the sitting room to the kitchen, and remember, the mirror was in the sitting room. So she moved slowly and to the bed, to the sitting room, and immediately after she entered the sitting room, akaona anko yake akiwa half naked, smeared himself. Alikuwa amejipaka vitu za color white. Of course you can imagine somebody smearing, mtu akiwa amejipaka rangi ya white kwa mwili, and he is half naked. That means he has only a boxer, and was just crying on a seat looking at the mirror. He was very serious, and he was uttering some words. Kuna mambo ambayo alikuwa anasema, of which definitely the lady knew this is not something worldly, it's something spiritual. Kuna vitu ambavyo anafanya zinahusu uchawi. She was very worried, and unfortunately the uncle saw her, very angry. First he covered himself and then ran to her. What are you doing right now outside? Unafanya nini nje sai? Unafanya nini nje sai? The girl said, I was going to the kitchen to get some water, so forgive me if I did it long. Wacha nirudi nikalale basi. The lady akarudi kwa bedroom yao akalala, na amestuka vibaya sana kuona anko yake akipaka rangi ya white, alafu ameangalia kile kioo kenye yeye ameishi kuwa warn wao kama watoto wai angalia kile kioo. Please subscribe if you have not. Akalala, na of course asubuhi venye ilifika, anko alimkujia na hasira na akamuuliza, kwa nini unatoka nje usiku? And because the lady said that she was going for water, the uncle bought a dispenser and put into her room with his into the room they were sleeping with his brother, meaning that there is no day that the uncle will want to see that lady outside there with an excuse of searching for water. Asiwahi toka nje ati ni maji anatafuta usiku. Okay? But remember, the girl is still young, so she doesn't have that ability to mediate whatever what to do, ni nini afanye sasa. So alitulia, akachukua instructions za anko na akazidi kuendelea na maisha kwa nyumba ya anko yake. One day as she was sleeping, she discovered that
there was kuna kelele ambazo zinatoka sitting room na akashindwa kulala, so akaamua, if you have not subscribed please subscribe. Akaamua wacha nichungulie, sijui ni nini inaendelea, lakini after alijaribu kumove akashindwa, mbona ni kubaridi leo, why am I alone, kwani mimi niko peke yangu kwa kitanda, but I had my brother here. Akajaribu kutap kwa kitanda asikie, brother yake hakumsikia. Now she was worried. Akafanya vizuri, hakuwasha taa, kwa sababu labda kama angewasha taa ako angejua anachungulia ama ameamka. So hakuwasha taa, alitiptoe to the door, akafungua mlango kidogo na akachungulia. What she saw made her feel like she was in hell. Aliona anko yake dressed like the way ameishi kuvaa akienda kwa kile kioo, but this time round hii amemshika bradhake na nguvu sana kichwa, akimlazimisha kuangalia kile kioo. What? Huyu anko ameishi kusema tusiangalie kile kioo, mbona leo amechukua bro, ameenda na mlazimisha, and in fact alimchukua saa ngapi? Anamlazimisha kuangalia ile kioo kwa nini? Akachungulia akaona anko amejaribu, ameng'eng'ana kabisa, na akaforce brother yake kuangalia kile kioo, and immediately the boy looked at the mirror. The boy disappeared. Hakuna kitu ilimstua kama hicho, kuona brother yake ametokomea from nowhere. He saw him flew to hell, because I don't know where he went. Maybe to hell, because this man looked like as if he's worshiping the devil. So the boy alitoweka once, akakosekana. Dem akastuka vibaya sana na akashindwa brother yake amepelekwa wapi. And of course the uncle continued with his rituals there in the mirror. Sasa dem akafunga kioo vizuri na amestuka vibaya, akafunga mlango vizuri na akatiptoe back to the bed. Imagine, ukistaajabu ya Musa, kumbe aliyaona ya Firauni. She went back to the bed and found her brother in the bed. What happened? Aliamuka na akatap kitanda vizuri na akaona brother yake hayuko. Akaenda akachungulia, akaona anko yake akilazimisha brother yake kuangalia kile kioo kenye ameishi kuwakataza kutazama. Then after that amerudi kwa kitanda, amemkuta brother yake ameara vizuri sana. What the fuck? Now this became something else. Ikamfanya sasa amejaa uoga, ama but alijiambia labda nilikuwa naota, kwa sababu kwa nini mimi niliona ni kama anko analazimisha bro kule kuangalia kioo, na after bro disappear nikaenda kwa kitanda tena nampata. How is that? What is happening? Now it was the morning of the day of that night. Asubuhi yake, his brother was a very 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 cheerful person. Alikuwa mtu ambaye ni very cheerful, but in that morning his brother was not normal. He was not like the same. Alikuwa ana act very weird, very direct, very serious, and also very keen.
Yani alikuwa anafanya vitu kwa utaratibu sana kuliko, he was very careless previous, yani before, but now he seemed to be very matured. Yani ni mtu kama, you can imagine a man, a person turning into a little boy turning into a man with one day. Yani mambo yenye anafanya kama mtu mzima. And of course hiyo sister yake akanotice, kwa nini huyu hata zile story tunapigaga na yeye siku hizi hapigi, yani ako tu hivyo. Leo ameamka hata hajakunywa chai, in fact hata hajakula breakfast, ako tu hivyo. Yani anakaa anafikiria, anakaa mtu ako na mawazo mengi. Why? What is happening? Ndo msichana akajua definitely there is something very wrong with my brother. Right. Siku zikaenda na zile tabia za brother yake zikazidi kuongezeka, tabia ambazo zinamstaajabisha sister yake mwenye alikuwa amemzoea, anamjua tabia zake. It was now this day that huyu sister yake, huyu dem alitoka kwa bed na mawazo tu, akijiuliza kwa nini hata bro siku hizi hakuli mpaka breakfast, kwani anakulanga nini yenye mimi sionangi? Hata lunch ikipikwa hakulangi, but he seems to be okay. What is happening? Nikimwongelesha siku hizi hana maneno mengi kama zamani, hajielezi vizuri nimuelewe. What is happening to him? Akatoka vizuri kwa bedroom akielekea nje. You can imagine after alitoka nje kenye aliona. He found his brother near nyumba ya kuku, karibu na nyumba ya kuku, akiwa amemshikilia kuku ambaye ameshang'olewa kichwa na ananyonya shingo. Kitu ambacho ananyonya kwa shingo definitely ni damu. Ananyonya damu ya kuku. And by that time his eyes were red like papa, macho mekundu, na alikuwa ananyonya kuku kwenye shingo, kuku ambaye amekatwa kichwa. So he was sucking blood out of the chicken. So this is why this boy doesn't eat. This is why he even doesn't take his breakfast. So kuna kitu mbaya kwa huyu mtoto. Kwa nini mtoto tumemwacha vizuri, tumelala na yeye vizuri, ameamka na amebadilika once, ameanza kufanya vitu ambazo vinashangaza. Ameanza kula kuku ambao hawajapikwa, ameanza kunyonya damu kutoka kwa kuku ambaye hajapikwa. Definitely something is wrong with my brother. What I have to do is to try and talk to him and nione kama ataniambia what is happening to him. And of course she tried. Akajaribu venye anaweza ili at least aelewe ni nini what is happening to his brother. Lakini his brother was not in a position to say whatever is happening to him, because himself didn't know what was happening to him. Mtu anakata kuku kichwa na anaanza kunyonya damu. Mtu ambaye alikuwa anakula kawaida chakula, lakini siku hizi hakunywi chai, hakuli kitu, doesn't eat anything that doesn't have blood. Yani anakula vitu ambavyo tu viko na damu. What is happening to him? So siku zikaenda, akiendelea na zile tabia za kuogofya. And of course the lady knew that these things that are happening to my brother
my uncle is involved. So there is nowhere to run to. I cannot tell him anything about what is happening to my brother because I know very well he knows. And of course, if I tell him what is happening to my brother, he will know that I understand and I know something about it. And definitely atatafuta njia ya kuniham. So what I do, I just keep calm and wait for anything to happen. One day, as they were sleeping at night, she had herself been uncovered from the blankets, from the blanket. And after that, she tried to move. She tried to sense whatever is happening around her in the bed. But what he realized is that his brother was not next to him. So he tried to stretch his hand. She tried to stretch her hand to switch on the lights so that to see where is his brother in the room, because she felt him around, but she didn't know where he was. So after aliwasha taa, what she saw, aliona bradhake akiwa amekishika kisu vizuri na amekiinua juu amdunge. Kitu alifanya, alijua hata kupiga nduru it is in vain, because I know the uncle knows what is happening. Definitely if I scream, atakuja kusaidiana na huyu kijana kunimaliza. So what she did, ali grab the knife na wakaanza biringishana kwa kitanda, na definitely wakaanguka chini na akamanage through the power of the Lord, because now this is beyond her. Akachukua kile kisu, and after she took the knife, immediately the boy got back into the bed and slept and pretended there is nothing. Aka-assume ni kama hakuna kitu kimehappen. Hata kama ni wewe ungeendelea kulala kwa hiyo nyumba, kwa hiyo room. She had to stay awake until the morning because she didn't know what was happening to her brother. She knew very well that the boy is not himself, and one time, if she continues to sleep kwa bed moja na yeye, atakuja kumuua. So after imefika asubuhi, the lady thought hard what to do, and that finally she got a good decision, and this decision was to go and search for a man of God and tell him the whole story from the beginning, just right there from the beginning, where her parent died, left her and her brother, and now whatever is happening, it is because of her uncle, who her parent used to warn her and her brother to stop visiting them. So she did that, and akamanage, akapata pastor ambaye angemsaidia, na huyo pastor hakuwa akuje nyumbani kuomba, alikuwa afanye maombi yake nje huko, kwa sababu kama angemleta nyumbani, wao wote wawili wangesema, ama msichana definitely angefukuzwa kwa ile nyumba na hakuna mahali pengine angeishi, and the pastor something else could labda kitu pastor hangeweza kufanya hiyo kazi kama mtoto amefukuzwa. So ali have to play away, aombee mbali, asikuje nyumbani, kwa sababu akikuja nyumbani ata raise alarm kwamba kwamba mtoto msichana mdogo anajua what is happening. Na definitely if the uncle knows whatever, if the uncle is doing this, lazima auntie pia anajua haya mambo, so there is nowhere to run to. Kwa hivyo ni lazima niambie pastor asikuje hapa, aombee huko mbali,
nione kama kuna kitu itabadilika kwa huyu brother wangu. Alienda akamwambia pastor, na pastor akapromise kuomba na akarudi nyumbani. The next day alikuwa kwa room yao, brother yake alikuwa obvious ako nje, hayuko kwa room, na pia wazazi auntie na uncle walikuwa. Akiwa kwa room akaitwa, akaambiwa njoo na uncle. Then alifika kwa room, kwa sitting room, aliangalia 1, 2, 3. Mtu aliona ni uncle yake, auntie na pastor. Akajiuliza, si niliambia pastor asikuje hapa? What happened? Sasa alikuja kufanya nini? Kwa nini pastor amekuja na nilimwambia? After akifikiria hivyo, the uncle started. So, you know whatever is happening here. Okay, you are very unlucky. You know why? The pastor you narrated your story to, is a very great friend of mine. And of course, ni mshirika wa kanisa letu. What? But he has his own car. He has his own church. Mbona akuwe mshirika wa kanisa yenu? Oh, I forgot. Sisi ni watu ambaye tuko na vikundi ambavyo ni vya siri, ambavyo vinatumika kuabudu shetani. Huyu pastor tumempea kazi ya kuteka washirika kutoka kwa kanisa lake na kutuletea sisi ili tukawape kazi za kufanya. So wewe kwenda kwa pastor kumwambia story yako, you betrayed yourself. You don't trust anybody nowadays because the pastor is a member of the church I attend. He knows everything about the mirror. He knows everything about your brother, because we are giving you a brother a good job to do. And the first job we are giving your brother is to kill. And if you don't join us, you will be the first one to be murdered by your brother. Tutampa kazi ya kukua wewe kwanza, kama hauta cooperate na uungane na sisi tuendelee kueneza injili. Kama uja subscribe, naomba usubscribe, nitashukuru. Now the lady, msichana wetu amechanganyikiwa, ameshindwa ni wapi apotelee. Kwani hii dunia kila mtu anaabudu shetani. I thought that the pastor will help me, but unfortunately the pastor is a member of that church that my uncle is what the hell. So akaulizwa, uko tayari kuingia na kuwa mmoja wetu? My niece akasita, and they said, no, you have time to think. You don't have to make your decision right now. We're gonna give you a time. You gotta take your time. You think until you make your own decision that will favor your life, because whatever decision you will make will be determining whether you're going to live or you're going to die. You can go. Wakamwacha na akaenda. Now, alikuwa anaogopa kuambia uncle stories za brother yake, kwa sababu anajua vizuri uncle anajua what is happening to his brother, to her brother. Ameenda ametafuta pastor akiamini pastor atasaidia brother yake. Unfortunately,
The pastor is also part of that people, or those murder, or those stupid people, those murderers, those congregates of that church shit. What does she have to do now? Mwihoko, yani everything that she hoped will happen after she tells the pastor her story now can't happen. Hakuna kitu ambacho atafanya kumwokoa bradhake. Kwa sababu gani? Pastor pia ni mshirika wa lile kanisa la washenzi. Alilala hiyo siku vizuri na mawazo mengi. Of course today uncle ni mtu ako na nyumba mingi, nyumba kubwa, so hakulala nyumba na bradhake. Aliona atauawa na bradhake, alilala room next, so she was at her own kwa room, and she decided now to be praying for herself. Na sasa hata pia pastor kazi ya kuomba. She will try to take that responsibility and pray for her and her sister and her brother. So maombi yakawa ni part of her life now. She used to pray every day, every time, every hour, every minute. Breakfast, lunch, supper, midnight, kila wakati akaanza kuwa anaomba. It was now that siku moja aliomba mpaka akakesha akiomba, na ikafika asubuhi bado akiomba. Sasa kitu ilimshtua. Penye alimaliza kuomba na akarudi sitting room, akatoka kwenda sitting room, she found 3 snakes. Snakes na hawa nyoka, mmoja alikuwa kwa kiti moja, mwingine alikuwa kwa kiti ingine, na mwingine alikuwa kwa kiti ingine, na wote walikuwa ni nyoka. Nyoka wangapi? 3. Akastuka sana. Nyoka wanaweza kuwa wametoka wapi kwa hii nyumba? Akapiga rewind, akajua hii nyumba ni ya watu ambao wanaabudu shetani. Definitely I know that. And of course, kama watu wanaabudu shetani, hatuwezi kosa vitu kama hivi. So mimi nita give a damn, I will not give a damn about them. Mimi nitaenda shughuli zangu. Akatoka akaenda. Na ameenda wapi? Nje. Akabarizi. Akaamua nirudi kwa bedroom yangu, at least niokote manguo zangu nikuje nifue. Venye alirudi kwa sitting room, the same positions which the snakes were. The first position was occupied by her brother, sleeping helplessly, seeming to be very ni mudhoofu sana, hana nguvu. The second position was occupied by her aunt. Auntie yake ndo ameoccupy the second position. And the third position was occupied by the uncle. Na wote si kama wamelala, wameishiwa nguvu. They look like very weak. They are very weak. And of course, if there are those people there, the most person he cared about was her brother. Akakimbia pale, akatap brother yake, akamuuliza, oya bro, are you okay? Are you okay bro? What was just happening is that alikuwa anatoa tu sauti za mtu anaumia, yani somebody in agony. Akajiuliza, what can be happening? Why are they like this? Even if they are worshiping the devil, must they be like this? Why are they don't have even, hawana hata nguvu. Kwa nini happen? What happened to them? Okay. She tried and stayed with them until they regained their power. Na venye walirudisha nguvu zao,
uncle alikuwa mtu wa kwanza kusema, there is something happening in this house which I don't like at all, and I wonder where this lady, this small girl, adopted the behavior of praying in this house. Next time you repeat that, I gonna kill you. You cannot be doing this to us. Hatuna nguvu kwa sababu yako. Why are you doing that to us? Kwa nini unafanya hivyo? Unataka kutuua? You want to kill us? Siku ingine nikijua unaomba kwa hii nyumba, I will kill you myself with my bare hands. Umesikia? Who are they telling? Let her realize that by her praying brought ukosefu wa nguvu kwao. When she was being warned, she started praying immediately right now. Like hiyo masaa anaambiwa akiwahi jaribu kuomba tena kwa hiyo nyumba atauawa, aliweza kuombea hapo. Aliomba until they got back into their back state of a snake. Akaomba, akazidi kuomba, akaomba. Venye anazidi kuomba, kuna vitu zilikuwa zinadisappear kwa hiyo nyumba. For example, kuna ile kioo, the mirror cracked and disappeared. As she continued to pray, some of a very expensive things in the house disappeared. Kuna pete zilikuwa zimewekwa kwa hiyo kitu ya kubadilishia, you know that beauty mirror. So there was some jewelries there, they disappeared. Everything that seemed very unique in the house disappeared. Now she didn't give a damn. She continued praying until now. The house remained like for poor people. Yani vitu ziliisha kwa nyumba. Nyumba ikabaki as a very normal house. Yani mtu ambaye hana pesa mingi. Nyumba, vitu zenye zilikuwa za bekari zote zilienda. And of course, as she prayed, now they came back to the normal state of a human being. Now they now stopped being snakes. Wakakuwa watu, the three of them. And as they were people, akaendelea kuomba paka wakarudisha nguvu. And now the uncle asked, what is happening? The last thing I remember is that I was visiting, I was with my friend visiting somebody in Mombasa. Why am I like, how did I come back home? The brother saw her sister and was very happy. Akahaga brother sister yake na akaanza ile emotion yake ya kawaida. The aunt was also, and she was like, oh, I remember the last thing I was doing, I was washing my clothes there outside. And of course, when she went back outside, she found the state of which she was washing. Alikuwa anaoshea nguo pale, alipata vitu ziko pale, na akaendelea kuosha nguo. What does it mean? So when the uncle was visiting a friend with another friend, when walienda kule ndo akaingishwa kwa ile kanisa ya uabudu shetani, and immediately pia bibi yake akamuingisha. And that's why his wife alikuja akakuwa kwa ile state ya utajiri na akasahau hata alikuwa anafua nguo in that time. So venye waliombewa, kila mtu alirudi back to her normal state. Vitu ambavyo vilikuwa vinaonekana vya kitajiri kwa maisha yao zikadisappear. And of course they had no problem. Maisha yao yalikuwa hivyo venye yako sahi. They had no money, but these things they bought they were buying with
demonic money. That's why vitu zikapotea zikaisha zote na wakabaki to the animal state. Hapa ndio msichana wetu akaangalia akaona watu wamerudi normal. Kama huyu brother wangu amerudi normal. Pia hii nyumba ya auntie na uncle imerudi venye ilikuwa zamani before apate pesa. Inamaanisha hizi pesa zilikuwa za uchawi, zilikuwa za ushetani. Ndio maana mnaringanga na pesa ya ushetani. So kutoka leo tutaishi maisha ya kawaida. Kama ni pesa tutafute na njia halali. Mambo ya kuabudu shetani tuache. Okay? Sawa auntie, sawa uncle, uko sawa bro? Idiots mcheches. Nitawamiss sana by the way. Nitawamiss sana. Tuonane kesho kama nitapata story